ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது PHP வித் MySQL அந்த பேப்பரில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். அதில் வந்து 2 மார்க்ஸ் எப்படி கேட்கலாம், 15 மார்க்ஸு 7 மார்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க்ஸோட இதை பொறுத்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இப்போது யூனிட் பை யூனிட்டாக போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு PHP. இதில் வந்து வாட் இஸ் PHP, அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் PHP, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். அண்ட் தென் டேக்ஸ், PHP எப்படி ஸ்டார்ட், ஹவு இட் ஸ்டார்ட்ஸ், ஹவு இட் எண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி சம் டேக்ஸ் அபவுட்டு PHP அது கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து when we talk about the 7 mark questions, they can ask about write your first script or write a simple PHP script அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Otherwise, what is variable and types of data in PHP, and as usual in any language, operators, expressions, இது எல்லாமே வந்து it can be asked for 7 mark question. And then regarding 15 mark question or the big question, it depends upon the different patterns. Some may ask for 10 mark question or 15 mark question, whatever it may be. இதில் வந்து decision making statements, as any language we have, if else, nested if, and then multiple if else if ladder, and then we have also some the case statements. So அதெல்லாம் வந்து they can ask about in the 15 mark question. And then as any language has the loop statements, looping questions கேட்கலாம். So we have loops, for loop, while loop, do loop, and some special for each loop is also there. ஸோ அதில் நம்ம வந்து நெஸ்டட் லூப்ஸ் அதையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி 15 மார்க்ஸ்க்கு கேட்கலாம். ஓகே. அண்ட் தென் கம்மிங் டு த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த யூனிட், விச் இஸ் த செகண்ட் யூனிட் அபவுட் த ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங், கிவ் ஃபியூ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் 1 or 2 or 4 ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அண்ட் லைக் அகெயின் வாட்ஸ் அன் அரே, what is a function, இந்த மாதிரி வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேன் பி ஆஸ்டு ஃபார் அ 2 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம். அண்ட் ரிகார்டிங் 7 மார்க் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் சம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஸோ அதில் நீங்கள் படிச்சுக்கிற இதில் மெயினாக வந்து இந்த சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பர் கேஸ், லோவர் கேஸ், அண்ட் சம் ரீப்ளேசிங் அண்ட் ஃபைண்டிங், சர்ச்சிங் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அந்த எக்ஸாம்பிளை யூ ஹாவ் டு அதே ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், சர்ச் சம் லெட்டர்ஸ், ரீப்ளேஸ் சம் லெட்டர் வித் சம் அதர் லெட்டர், அண்ட் ஹவு டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ரிங், அண்ட் ஹவு டு கன்வெர்ட் இன்டு அப்பர் கேஸ், லோவர் கேஸ், அந்த மாதிரி 7 மார்க் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அண்ட் ரிகார்டிங் திஸ் அரேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஒன்று வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அரேஸ், how to create an array, what is the types of arrays, இதெல்லாம் வந்து 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். அண்டு 7 மார்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் அன் அரே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அரேன்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் 7 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். அண்டு எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் இந்த அரேஸ்ன்னு காமனாக கேட்கும்போது we have to write about single dimensional array, multi-dimensional array, and how arrays can be manipulated சொல்லிட்டு some example, ஒரு common example வச்சுட்டு we can explain the functioning of the arrays. And next the functionல வந்து define a function, usual 2 mark question, or give the prototype of a function. Otherwise, what do you mean by recursive function, give some example சொல்லி கேட்கலாம். அதெல்லாம் comes under the 2 mark question. And இந்த PHP பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் வித் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கும்போது we have about the local and the global variables. So ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே we are using the local variable, beyond the function we are using the global variable. So அதை வச்சு we can explain a program of 7 mark question. And totally function, calling, definition, working, அதெல்லாம் வச்சு வந்து with a proper example we can give it as an 15 mark question also. Okay. And regarding the third unit, as usual, the objects, definition of an object, and
what do you mean by parameter, what is the method, what is overloading, இந்த மாதிரி ஷார்ட் கான்செப்ட்ஸை வந்து 2 மார்க்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ப்ளஸ் வந்து give an example of a class and an object in a PHP script கேட்டிங்கன்னா you can write a simple program. We can write a simple program with or class and an object. ஒரு class நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப் புக்ஸ் இட் செல்ஃப், அதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு யூ கேன் ரைட் அ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் 7 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே. அண்ட் தென் அதிலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து 15 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா we can explain every step about what is a class, how object is created, and then how to access an object, how to access the method, how to access the memberன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிட்டு அந்த காமன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் வந்து how to call and how to using parameters, without parameters, and the different types of calling இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது we can write it as an big question or an essay type question. It depends on the, like as I told you before, 10 மார்க்ஸும் கேட்கலாம், 15 மார்க்ஸுக்கு கேட்கலாம். ஓகே. அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர்லோடிங், and there are some functions, get set, send and get set and call. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு how to get the overloading of the object, overloading method, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து 7 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், we know the type of inheritance, அதெல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு we can write about a 15 mark question. Okay. And constructor and destructors, 7 mark question can be asked. And regarding the HTML 4th unitல we many examples you have done in the practicals with how to incorporate the HTML forms in the PHP script. We have done many examples. All the programs we have done in the practicals are mainly focusing on at least 50% of the program focusing on how the forms interact with the HTML form interact with the PHP scripts. So that we have many types are there. Here in the syllabus you have how to capture data with the PHP, multiple value fields, how to connect the web form with the PHP, how to store the variable, how to upload a form, how to submit the form. So இது எல்லாமே we have many components of the HTML forms. So we can write any example, and specifically here they are asked about the like forms submission வந்து we have done the password program, login program, or some student, any program where we click some button and it works, that எல்லாமே comes under the connection between the HTML forms and the PHP. So we can write any example. Okay. And then next is all about, so அதில் வந்து இதில் 2 mark question சொல்லும் போது you can just write about HTML tags. Some HTML tags can be asked as 2 mark question, or some components of the web form, a button, any component can be asked as a 2 mark question. And காமனாக வந்து 7 mark question அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து here they can ask a simple example of how data is captured during using a form data and sent to PHP ன்னு சொல்லிட்டு the same example as I told before, how a login data is obtained and captured and it is submitted and it is given as the PHP script to say a successful login, அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். So that also can be given as a 7 mark question. And then regarding the next topic is all about the, so even suppose if the question is asked 50 mark question for a HTML connection with the PHP ன்னு சொன்னால் we can write some long example where we have many components like text button, input type, password, some text area, for example how to submit your application form when you are applying for your college admission. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே வந்து க்ரியேட் பண்ணி some 7 to 10 fields நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி we can write it as a 15 mark question. And then regarding working with the files and directories, as usual, any file, any language file will be like what is the operation of the file, what is the file,
what is the syntax for open a file, close a file, இதெல்லாமே we can combine, we have written as a file program நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபைல் ப்ரோக்ராமை வச்சு how to read the file, how to write the file, how to set the path for the file, how to upload the file. So these things we have done in the practicals for uploading a image file, or and that is the program we have done for file uploading. So that can be given as an example for working with files and directories. In the directories we have done the example as some directory we have put in the picture. That picture only will be uploading. Okay, I think you all remember while doing the practicals we have created the inside the XML document a directory we have given the HTTP docs kulla we have created the directory in the uploads அதுக்குள்ள தான் நம்ம pictures நம்ம போட்டோம். So that is clearly an example of uploading a file with a directory தான். So that you have to mention, அந்த program எழுதும்போது you have to mention this is where the path is mentioned, so this is the directory, அந்த uploads வரைக்கும் உள்ள அந்த path இருக்கு இல்லையா, that will be given as a directory சொல்லிட்டு you have to mention, you have to underline and show as the ஒரு highlight பண்ணி காமிக்கணும் directories சொல்லும்போது. So that is, and again inside this concept we have reading modes இருக்குது. All the how the file will be opened, read mode, write mode, append mode, read write mode. So all things are there in the this file processing la irukku. Okay, and then the last unit, the 5th unit, so inge vandu 4th unit 2 marks சொல்லும்போது what is a web form, what is the directory, அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். Okay, so when you understand the concept of the files totally we can answer the questions. Okay, அதுக்கப்புறம் last unit in your syllabus is the SQL connectivity with the PHP. So in that we have done a few programs in the last part of the practical sections. அதில் வந்து we have used the select function, insert, select query, insert query, update query. We have used update query, delete query எல்லாம் we have used. So அந்த எல்லா queriesம் வர்ற மாதிரி student information ப்ரோக்ராமோ அல்லது வந்து any program which includes many commands, like அங்கே select இருக்கணும், update இருக்கணும், delete இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லா கமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி we can choose one program and write it as a program for SQL connectivity with the PHP. And there suppose in the syllabus படி if they ask the question like create a database of your book for a book club and show how data can be fetched அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to create a database of your own, like a book will contain a book title, book accession number from the library, and then a book publishing year, book author of the book, and the name of the book. So bookla minimum or 5 contents: name of the book, author of the book, when it is published, what is the edition, what is the price, and அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 4-5 fields you can add. அதை வச்சுட்டு we can write a query. Okay, so that it's a creativity from you. That's how a database, how a book database will look like, and the book database என்னென்ன fields எல்லாம் இருக்கும். Then how you connectivity, that is already you learned in the practical programs. Connection, how it is done, you have make a connection string, you are creating a database string, you are creating a table, everything you are creating as a string, and then we are using in the connection string la use பண்ணி we are connecting the database with the SQL, database with the PHP. So on the programs anything can be written as an example, and in that this is the 50-mark question I have just explained. Is a 50-mark question where you are asked to create your own database of a book. Okay, so retrieving, as I said, select பண்ணலாம், manipulate பண்ணலாம்னா delete பண்ணலாம், insert பண்ணலாம், எல்லாமே manipulations தான். So anything can be done using in the database. So இதில் 7-mark question கேட்கும்போது suppose discuss on SQL queries அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு போக வேண்டாம், just to write what is select, update, that also I given as an notes in the as a like a DML, DDL, DCL சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்டை மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா போகிறோம். Okay, if time permits you can give some syntax also, and then regarding what is SQL, what is a query, what is MySQL, what is a database, what is a table சொல்லிட்டு அதில் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸையும் 2-mark கொஸ்டினாக கேட்கலாம்.
If you understood the program well and you return the answer, we can answer any 2 mark question from the database syllabus. That's all. All the questions from the syllabus, and hope you are all able to perform well. And all the best to all of you girls.